Bueno, muchachos, bienvenidos todos. Ahí estamos en vivo y en directo con Lado. Básicamente se está conectando en este momento desde Georgia, en la Unión Europea, perdón, es República de la Unión Soviética, ¿sí? Vamos a compartir con él acerca del proyecto, algunas preguntas que ya tenemos preparadas, ¿ok? Great, great. First of all, Lado, other than welcoming you here on the Zoom, share whatever you want to start with before we go on the questions. I mean, what don't you share with us before we go on when it comes about the questions that we send it over to you in Telegram? What can I say? I can say we spoke with another developers of Forsage Spanish group. So I mean, South America, Latin America is so big team, and it was joke that because our symbol, Puma, and Puma is from South America, it is from from Latin America. Maybe that's the reason. Of course, it is joke, but really interesting. Wow, the strongest team is from South America. Nice. Hold on. From Colombia too. Hold on. Guys, muchachos, bueno, le acabamos de preguntar a él si él quería compartirnos antes de unas preguntas que él ya tiene, que habíamos preparado con él para esta entrevista, ¿ok? Si él quería simplemente soltarla, decir algo antes de comenzar, algo que le fluyera en el momento acerca del proyecto y todo el equipo. Edgardo le pregunta eso y él dice, bueno, pues en realidad he estado conversando con otro programador acerca del proyecto y quiero compartirles que primero el logo de Forsage, que es el Puma, ¿ok? La idea de ese logo es suramericana, pero sin querer, sin hacerlo con ese propósito. El equipo más grande en este momento de Forsage en el mundo lo tenemos nosotros, lo tiene Latinoamérica, ¿ok? Lo tiene Latinoamérica. Keep going. Good start, that's a good start. And if to be serious, I know that in Latin America, very, very popular, the populous in the world, different, high yield investment programs, financial pyramids. And because people looking for opportunity, they tried, maybe it's something what is working, but you know what happened when you try and find something in it, and people lose money, people lose too much money. That's why they appreciate the project like Forsage, because now they see that really they can be successful here. Excellent. Bueno, también dice que de pronto por el hecho de que, y se sabe que en Latinoamérica es muy común el esquema HIP, lo que ese esquema básicamente se traduce como programas de alto riesgo de inversión y que también se llaman pirámides, son muy populares de pronto porque las personas en Latinoamérica buscan una fuente de ingresos alterna por el tema pues de la economía en el continente, ¿sí? Pero lamentablemente pues en la mayoría de esos casos ya se sabe cuál es el final de esa triste historia, la gente pierde dinero y que pues se siente muy orgulloso de que básicamente el proyecto Forsage haya sido recibido y asimilado con tal envergadura y que pues básicamente pues esté siendo desarrollado con ese nivel que se está desarrollando ahora en todo el continente. Thank you. Okay, Lado, if you have to start with, the question number one that I sent over was the new updates on the back office for Forsage, and when will this be done, finished? Okay, we have a lot of new updates, and they are at different stages. Today, you can already see some changes in the site interface inside in your account in Forsage site. We want to make it possible as soon as possible to fill out your profile, write your data, correspond between partners, so you can write messages
to your partners inside in account. We also continue to test the IPFS system. Thus, Forsage will be the first ever interplanetary matrix project. You know, IPFS, it is interplanetary file system. This will be the site forever. It is impossible to stop, close, and attack. And it is so now we're testing this, and it will be ready soon. Also. Bueno, thanks. Appreciate it, Lado. Appreciate it. Nice information. We got it from that. Básicamente le acabamos de preguntar, uno, ¿cuáles son las actualizaciones que se están teniendo a cabo en el sitio? ¿Sí? Hacia dónde van y prácticamente cuándo las podríamos tener disponibles, digámoslo así, para todas las personas que interactuamos con la página de información. Dice que básicamente se están desarrollando en diferentes etapas. Hay unas que ya están entregándose, obviamente hay otras que vienen más adelante, hay unas que ya se pueden ver, hay unas que tienen que ver con el tema del perfil, de que las personas podamos llenar completamente el perfil de nosotros y compartamos nuestras metas y objetivos en la comunidad. Y quizás una que es la más importante y la que están enfocados es mudarnos hacia ese nuevo sistema básicamente que es un host, un dominio completamente descentralizado y sería básicamente con una ventaja impresionante que consiste que el sitio web estará disponible ahí prácticamente de por vida. No habría tecnología que pudiera tumbarlo. Sería imposible de modificar, eliminar o quitar de ahí. Y estamos haciendo básicamente esa parte de testeo para terminarlo de tener, digámoslo, disponible para todos. La tecnología es IPFEF System. Básicamente es algo como tecnología interplanetaria. La podemos buscar en Wikipedia, de eso lo mencionamos la vez pasada con la entrevista con él, y básicamente estamos en esa fase de testeo para tenerlo disponible para el proyecto como tal. Y sería el primer sitio matriz inteligente con un contrato de Ethereum que tenga esa tecnología. Básicamente eso es lo que nos acaba de compartir. So, Federico, nomás para quedar bien claro, tenemos un contrato inteligente que nadie lo puede eliminar, nadie lo puede cambiar por vida. Y hoy quiere decir lo que acaba de compartir Lado, es de que si hoy tenemos el dominio, el domain, la página por vida, aquí se completa nuestro negocio, ¿entiendes? Cualquier duda, ¿entiendes? Que haya para de verdad darle con todo. Thank you, Lado. The second question pretty much answered what you just explained right now, Lado. Okay, so let's just go over anyway, okay? How prepared is the website? Because I know with the smart contracts is forever, is well prepared, but the website for the growth globally. Because if you can just see pretty much only the Latino community in South America, and only probably in Colombia is probably 20,000 people. Once these reach out to Asia, to Europe, US, Mexico, it's gonna be millions and millions of people. So we're excited, but at the same time, we want to hear from you how prepared, you know, the website is. Don't worry, because we are constantly increasing capacity. We make good money in this project in Forsage, and we invest this money in further development, in program team, and other things what we need for our site. And we will have two sites. It will be interplanetary IPFS, interplanetary file system, full decentralized site. And we will have mirror in plain site like now. So, and it always working good, sure. And one more things about our what will be with growth globally, because it is not only about technical. There are many interesting leaders from different countries join us, each contributes, and we collect the best materials and tools to pack and give the system to partners. So it is I answered for 2 points about technicals and about nice, Lado. Your growth of participants. So yes.
So no worries at all. No worries whatsoever. Nice. Bueno, básicamente, muchachos, ¿qué va a pasar entonces con el crecimiento que está teniendo la comunidad de Latinoamérica y cuando se unan y se terminen de pronto de integrar unos sistemas bien poderosos en Europa, Asia y el resto del Norteamérica? ¿Qué puede pasar si nos llegara a preocupar la capacidad del sitio para manejar ese volumen de información, ese volumen de usuarios con un crecimiento que, por cierto, pues estamos teniendo y vamos a tener? La respuesta inmediata y contundente es: no se preocupen, muchachos. Eso está más que manejado, eso está controlado. Tiene dos respuestas al respecto. Básicamente, una es que de todo el dinero que también ha generado la cuenta de él y la cuenta de ellos como programadores, se hace inversión no solo en el desarrollo técnico que se necesite, sino también con el equipo de desarrolladores para poder tener básicamente actualizaciones y de quizás otras funciones que veremos en el sitio. Y también vamos a tener lo que él acaba de mencionar, lo que mencionó ahora, que es el nuevo dominio completamente descentralizado dentro de poco, con un espejo, un sistema, digámoslo así, de backup, de respaldo en tiempo real, como lo tenemos ahora, para que pues la operación del sitio siempre sea, digamos, asegurada. Él dice que por el lado técnico respecto a eso no hay realmente ninguna preocupación. También hace un aporte y nos comenta que igualmente se ha incorporado recientemente líderes de otras latitudes, de otras culturas, que brindan también, digámoslo así, aporte no solo en la parte técnica, sino en la parte de herramientas, de promoción, de materiales, de cómo presentar, para poder integrar un paquete bien completo, bien integral de lo que es el proyecto. Entonces, que básicamente, pues, en ese sentido, digámoslo así, no tendríamos lugar a preocupaciones. ¿Ok? Appreciate it. Good. So now the last question that I have, and then I will let you share whatever you want to share, and any other question that Federico might have. Yeah. To integrate to the new decentralized system, is there any risk with the data from the current system to integrate to the new system? Okay. No, there's no risk, and of course we have backup data, and we have everything we need to protect the Forsage site, so it's no problem. Okay, good. That's very, very important. Bueno, básicamente que si hay algún riesgo cuando se haga la integración de los datos o de mover las cuentas, más bien las estructuras, ¿sí? El orden que tenemos que se ha desarrollado como equipo que hemos ido creando, que eso es como el fondo detrás de la pregunta, la estructura de toda la organización, cuando se haga el movimiento hacia ese nuevo dominio descentralizado, si hay de pronto algún riesgo de que se pueda perder información, no entenderse, no conservar, digamos, ese orden, y él dice, no, para nada, no tendremos de qué preocuparnos en el movimiento como se haga hacia la nueva tecnología basada en este dominio descentralizado. Eso en realidad no nos afectaría para nada. ¿Ok? And I'll repeat once again that we will leave a mirror to centralized side and decentralized side. Y lo vuelve a repetir de nuevo, de que igual va a mantener el lado descentralizado en el nuevo dominio, que ahí no va, o sea, el sitio nunca va a desaparecer, y también una copia, un espejo, un mirror, al mismo tiempo con la tecnología que se maneja actualmente. That's just to make sure to have a real backup for any emergency, pretty much, right? So have both. That's very, very smart. Very, very smart. So, I mean, Federico, ¿alguna otra pregunta que tú Yes, tengas? absolutely. We have like just two more questions. It will take that long. Thank you. Appreciate it, Lado. Again, for those who recently joined us, for those who recently started participating in this amazing project, what would be your point of view when it comes to have, let's say, what is our goal? What is our specialty among the other contracts? What Forsage is so special, and why this is perhaps the most important and best opportunity? You can look just at our how fast our growth.
And you must understand that it is only beginning, and it will be very, very fast growth right now. If you catch this wave, you will be very successful if you're very active right now. Of course, you can join Forsage after 1 year, after 2 years, after 3 years, and it will be okay also. But if you want very fast growth, it is the nearest time, because it cannot be forever so fast growth. Yeah. Excellent. Bueno, muchachos, para todas las personas que recién se incorporan al proyecto, que piensan que de pronto es tarde o que de pronto que hay otros proyectos de pronto que puedan poner competencia, esa fue la pregunta que le hice, le quería preguntar a él, ¿por qué es importante este proyecto? ¿Por qué es quizás lo debemos considerar como tan especial? ¿Por qué debemos incorporarlo en nuestro portafolio? Y la respuesta de él es básicamente, bueno, muchachos, ustedes están viendo, no hay otro proyecto que tenga un crecimiento tan abrumador y tan brutal como el que ha tenido Forsage en estos 3 meses. Acabamos de pasar los 100,000 usuarios a nivel mundial. Eso significa algo para muchísimas personas. Para las personas que recién entraron y están entrando y los que acabaron de entrar, es importante estar en esa ola, en esa curva tan grande, porque es garantizar de cierta manera un residual a futuro. Eso no quiere decir que nosotros no podamos entrar en 2 años, en 3 años, lo acaba de decir expresamente, en 4 años, ahí va a estar Forsage, pero obviamente pues hay momentos, hay momentum, y obviamente y ser parte del momento va a garantizar a futuro un proyecto pensado para largo plazo, pues unos resultados bien interesantes. Entonces esa era la pregunta, ¿ok? Finally, it'll be like just a mix, ¿ok? There's still some people who always are kind of, repeating the same question. We know it's important, okay? Claro, we already know that it's important, but it's related with the X4. How you can just summarize in just 3-4 words how it works for all of them, okay, just to have better understanding, how maybe, what that kind of expect, okay? Those especially if we're always just trying to rely on only the X4 matrix, okay? What you can say to all of them, just to have a better idea, okay? I appreciate it. It is very simple, simple as X3, very simple, X4 also very simple. We have money from second downline. So from us, it goes to second upline. And that's all what I can say. It is very simple. So that's... Teamwork, maybe? Teamwork, maybe? Yes, and this simple point makes everything for teamwork, because there can be overflows from upline, from downline, from everywhere. So we are in one team. It is not only about X4, it is also about X3 that the success of my partners in my structure is my success. I want you to have more money and I will be more successful. It is our marketing. You can see it in marketing. Bueno, la pregunta es, muchachos, que para las personas que es una pregunta habitual, normal, es una pregunta responsable también, que siempre se pregunta que cómo funciona la X4, que cómo funciona la X4, que cuándo viene el derrame, que cuándo me llega, que cómo es que... Entonces, quería preguntar a él que nos resumiera en pocas palabras cómo es que eso interactúa para que lo tengamos claro de boca de él, ¿ok? Nosotros lo hemos repetido varias veces, pero escucharlo. Él dice, pues es que es muy sencillo. La X3 son tus directos y tu segunda línea, y de ahí para abajo, lo que se traduce en trabajo en equipo, es lo que tú vas a impactar, es lo que tú podrás ver reflejado en tu matriz X4, ¿ok? Él lo dice de otra manera, mi éxito y el éxito de mis personas directas, yo quiero que ellos ganen dinero, que ellos vean abundancia, que ellos se beneficien con el proyecto. Esa es la esencia del proyecto, y de ahí para arriba pues será el trabajo en equipo que te llevará, digamos, a ver los resultados en la matriz X4, ¿no es cierto? Es básicamente lo que él nos ha compartido acerca de eso. And finally, Lado, is there any way, or maybe by chance, that the Ethereum blockchain network
will explode with Forsage, with the amount of transactions. So just to know, okay, just to let the people clear, you know, one thing is this, one thing is another. 1 minute, I want to open one site, maybe you know, at gas station point info. You know this site? Can you share it, please? Yes, one minute. At Acabo de gas preguntar. station. Esperemos que nos muestre. Oh. 1 minute. Once again. Yes, this site at gas station info. It is just a recommendation for gas price when you, if you use, for example, Trust Wallet and you're not sure. So, and you can see Ethereum 25 leaderboard. Can you share the site? Do you mind? What? Can you share us the screen or the site? Ah, okay, Ethereum gas station. Yeah, you just shared it. Okay. Yes, you can open it and you can see that in leaderboard. It is old name Smartway Forsage because I don't know why they didn't fix it, but it's no matter. It is on the fourth position. So it means that Forsage is one of leaders in gas fee in Ethereum. So I'm sure that we will be #1 soon. So this one is the site, right? Yes, it is old name. Our name, it was first days was Smartway Forsage. Then we left Forsage and they didn't fix it. But and what is the information related here? What is the purpose of this information in this website particularly? Information about leaders of gas fee. Okay. All blockchain Ethereum, and I'm sure we will be #1. Nice. Okay. So, and I'm sure that Ethereum will also grow because it will be soon. Now, if you will see history of Bitcoin, always after halving, you know, halving was 3 or 2 days, I forgot, 2 or 3 days ago. And after halving, about 3, 4, 5, 6, 7 months, Bitcoin beginning bull run. Yes. So it was in 2016 halving. And after that, you know what was in 17th year. Yeah. And now I'm sure that Ethereum after Bitcoin will grow, and there will be Ethereum 2.0, you know. Yeah. Bueno, le preguntamos que si de pronto por algún motivo alguna vez, para simplemente tener ese aspecto técnico, con tantas transacciones en Forsage podríamos causar de pronto demoras o colapsar la red blockchain Ethereum. Y él nos acaba de compartir ese sitio web y básicamente es como los contratos inteligentes que más aportan gas a toda la red blockchain Ethereum y somos los cuartos en este momento, ¿ok? Él lo compartió aquí, ¿ok? Ahí está Smart Forsage, que quedó con ese nombre, que no sabe por qué le dejaron todavía ese nombre, porque es Forsage simplemente, pero que él calcula que muy dentro de poco estaremos liderando pues prácticamente en el número 1 la cantidad de gas que se aporta a la blockchain de Ethereum y que pues después del halving, como acabó de suceder con Bitcoin hace 2-3 días y que pasó en el 2016 y en el 2012, Bitcoin reacciona unos meses después y entra en un bull run, en una carrera alcista y básicamente pues eso es lo que seguramente vamos a ver también con Ethereum, ¿ok? Lado, thank you very much. I appreciate your time today with us again, okay? Is there anything you would like to share with us to end up this amazing meeting? We will be more than appreciated. Okay, thank you. Is there anything else that you would like to share with us before leaving? Yeah. Anything else? What can I say? I'm sure that we will
grow more and more, and it will be 1 million participants very soon. And today, maybe tomorrow, for us in Russia, I'm from Russia, in our money, rubles, you know, Russian rubles, it is now 1 billion. 1 billion. Yes, 1 billion. 1 ruble is 74 no, $1 is 74 rubles. Okay. So it is now 1 billion, and I'm sure that very soon, maybe maximum 1 year, it will be $1 billion our profit. So that's where we're going to. So join us, join this success, go with us. Absolutely, Lado. We are more than in this project. Absolutely. You can see it. You can see it. Una aclaración. Lado acaba de decir que pues espera que llegue a $1 billón de ganancias. Sí. Lado, just to confirm, did you just said that you're looking forward to $1 billion in profits and to all these beautiful members that you have in front of you right here, like on the whole community? Yes, I'm sure that very soon the some of participants, the most active, will be in Forsage dollar millionaires. I'm sure that you can do it if you want. I believe every single one of them that is here, and even new members, right, Federico? Even new members, sí, claro. Que básicamente estamos, muchachos, en un negocio que va a ser millonarios muchísimas personas. La meta es $1 billón y que lo podremos estar logrando en unos 3, 4 años al ritmo de crecimiento que estamos viendo. Muy pronto podremos ser 1 millón y sobrepasar y seguir creciendo. Edgardo lo acaba de, venga, vuélvanos a decirlo, por favor. De verdad, eso es lo que podremos hacer con este sistema si somos focalizados y continuamos. Y les dijo, the most active members, los miembros más activos, podrán obviamente volverse millonarios en el tema de Ethereum y su dolarización después con un precio más alto con este proyecto. Lado, appreciate it again from my part. That was pretty much all. Really appreciate again your cooperation, your help, you having the time to share with us, to spend some time sharing your thoughts, your vision, and as well your updates. It will be always appreciated. Thank you very much, Lado, again. That was pretty much all from my part. I was very glad to see you. Maybe we will see in South America or anywhere else.